Henry borrows from, Marxist theory and the Marxist tradition. Henry también trata unos temas de la tradición marxista, But doesn't necessarily define himself as a Marxist. pero necesariamente no se define como un marxista. But his work is very useful for Pero Marxists su trabajo es muy útil para las perspectivas marxistas because his analysis is very powerful. porque tiene una fuerte análisis. But Henry is very interested in civil society Henry se interesa mucho en la ciudadanía civil and is interested primarily in transformation at the level of cultural. y está más interesado en la transformación al nivel de la cultura. Yes, whereas my emphasis is on changes in relations of production En donde mi énfasis es más a través del cambio en las relaciones de producción, as they're related to questions of human de development. la manera que están relacionadas con preguntas sobre el desarrollo humano. So, for instance, I will name socialism as a goal, Entonces, por ejemplo, yo nombro el socialismo como una meta, right? Whereas Henry's emphasis is on civil society in general and bringing about a democratic culture. en comparación con el trabajo de Henry, que se enfoca en la sociedad civil y llegar a una cultura democrática. Yes, both are compatible with each other, Las dos perspectivas se entienden, but they're very different in emphasis. pero tienen un énfasis muy diferente. Hemos conocido que recientemente se están constituyendo equipos de estudio a nivel de los diferentes continentes para trabajar el tema del pensamiento de Peter McLaren. Cuéntanos un poco más de lo que está ocurriendo en África, en otras partes del continente, en el tema del estudio del pensamiento de Peter McLaren. Wants you to speak a bit about the development of these different foundations around the world. Oh, well, yes. I mean, I've been very honored in the reception that I receive in Latin America. Ha sido un gran honor para mí la manera en que he sido recibido en Latinoamérica. In Latin America, education institutions and organizations have been much kinder to me than in the United States. Las instituciones de Latinoamérica de educación me han tratado mucho mejor que en los Estados Unidos, Where I've often been marginalized and my work has often been marginalized and silenced. donde frecuentemente me encuentro en el margen. But because of the Marxist center of gravity of my pedagogical work Pero por la tendencia marxista en mi trabajo and my emphasis on class struggle y mi énfasis en la lucha de clase and the relationship between labor and capital, y la relación entre el trabajo y el capital, a group of Mexican intellectuals and un activists grupo de intelectuales y activistas de México and educators y educadores have asked me if they could create La Fundación McLaren, me pidieron a mí si era posible crear la Fundación McLaren, devoted not only to engaging my work individually, lo cual se dedica no solamente a tratar mi trabajo individualmente, but also engaging the work of other critical educators around the world. pero también en tratar el trabajo de otros educadores críticos en el mundo. And so they have created a foundation that has a number of purposes to it. Entonces han creado una fundación que tiene muchos objetivos, To publish a journal like Aula Crítica, de publicar la revista que se llama Aula Crítica, to develop alliances with Cuba and other de countries tener relaciones con Cuba y otros países in terms of their educational formations, en términos de las formaciones educativas and to fund conferences, y de tener conferencias and to develop strategies for a socialist alternative to capitalism, y desarrollar estrategias para un alternativo al capitalismo, specifically in the context of educational policy and practice. específicamente en la política y la práctica de la educación. Para los educadores que no han tenido la oportunidad de leer a Peter McLaren, ¿qué obra recomienda el autor que lean los maestros y los profesores para comenzar a conocer el tema de las pedagogías críticas y la perspectiva de McLaren? What work would you recommend for people to become acquainted with critical pedagogy? What work of mine? Oh, well, I would of course recommend the work of
people other than myself, like Henry Giroux or Michael Apple, for instance. Bueno, recomiendo el trabajo de Henry Giroux, Michael Apple, por ejemplo, Or Bill Ayers. o Bill Ayers. There's a number of people other than myself that are interested in practice critical Hay pedagogy. varias personas que están interesados en la práctica de la pedagogía crítica, But there are a number of books that have been translated into Spanish, pero sí hay un número de libros que se han traducido en español. and I would recommend Life in Schools. Recomiendo La vida en las escuelas. I would recommend my book, Che Guevara, Paulo Freire, and the Pedagogy of Revolution, También mi libro Che Guevara, Paulo Freire y la pedagogía de la revolución, as two very essential texts como dos textos centrales that I think are representative of the most recent formation of myself as a critical los educator. cuales pienso que representan la formación más reciente de mi trabajo como un educador crítico. A formation which is being influenced, of course, by what I'm seeing here in Venezuela, Una formación que ha sido influida a través de lo que he visto aquí en Venezuela, which I believe is helping greatly to help sharpen my insights, lo cual creo que me está ayudando para enfocar mis intereses, especially given the wonderful work being done here by la Revolución Bolivariana. específicamente por el trabajo maravilloso que se está haciendo en la Revolución Bolivariana.